and Kakamega County are known to be Azimio strongholds. Suspension of the gubernatorial election is carefully misengineered to lower voter turnout in these two counties and affect our imminent election victory. It's a deliberate act of voter suppression. It is curious to note that all suspensions that were announced by the Iebc chairperson, Wafula Chebukati, today were in Azimio strongholds. Is this a coincidence? We believe it is deliberate. In a couple of days, we shall invite the DCI to audit the process of printing of all the ballot papers and establish the extent to which there was mischief and criminality on the part of Iebc. We shall also invite the DCI to determine the extent to which the mistakes by Iebc or their designated printer was a function of negligence, Iebc is required by law to exercise a duty of care in the printing and distribution of ballot papers for the general election. We therefore want to invite the DCI to determine the extent to which their failure to do so resulted in this mishap. Today we serve notice to Iebc, or tonight we serve notice to Iebc and all its commissioners, that according to Section 6J of the Elections Offences Act number 37 of 2016, says a member of the commission, staff, or other persons having any duty to perform pursuant to any written law relating to any election who, J, without reasonable cause, does or omits to do anything in breach of his official duty, commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 2 million shillings or an imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both. This suspension and it is attendant mischief notwithstanding, we urge Azimio supporters, and I repeat here, we urge Azimio supporters, especially in Mombasa and Kakamega, to turn out in big numbers and vote for their favorite presidential candidate, Raila Amolo Odinga, their senators, members of parliament, and MCAs. In spite of the suspension, we are urging our supporters and residents of Kakamega County and Mombasa County to come out in large numbers, please. What is suspended is only the election of the gubernatorial election. But the election of senators, members of parliament, MCAs, and women representatives are going on as scheduled tomorrow morning from 6 a.m. So we are urging them to come out in large numbers as they had planned to do earlier and vote for their presidential candidate and those other leaders who are on the ballot. Let's come out and put the commission and their sponsors to shame. That's the end of the statement. Lugha ya Kiswahili nangesema ya kwamba vile mmesikia imetangazwa na kamati andalizi ya uchaguzi Iebc ya kwamba wameahirisha uchaguzi ya gavana ya Kakamega County na Mombasa County. Sasa tumeona vyema kama Azimio la Umoja wa Kenya tuwajulishe, kwa sababu vile mnavyojua kaunti hizo mbili ya Kakamega na Mombasa ni eneo ngome za Azimio la Umoja. So hatutaki watu wetu wapate tashwishi yoyote ya kwamba hakuna uchaguzi umeahirishwa. Tunataka kujulisha hawa ya kwamba ile uchaguzi umeahirishwa ni ya gavana peke yake, lakini uchaguzi ya rais na uchaguzi wa wakilishi wa wodi na uchaguzi wa seneta na uchaguzi wa wakilishi wa bunge inaendelea kama kawaida. So ombi letu ni ya kwamba watu ya Kakamega na watu wa Mombasa wajitokeze vilivyo vile inavyotakikana kama wazalendo, wajitokeze kesho vizuri ili wapigie
wale ambao wanavyopenda kuendesha ama kuongoza nchi hii wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na wabunge wengine ambao wanavyotaka waendeshe mambo ya hizo kaunti mbili. So sisi ni kuweka wazi ya kwamba hatujafurahishwa na mambo ambayo kamati ya uchaguzi wamefanya ya kuahirisha hiyo uchaguzi ya gavana ya kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega. Tunaiona kama kuna mambo fiche ambaye bado tunachunguza kwa nini ni hizo kaunti mbili ambaye ni ngome za Azimio peke yake ndio zimeahirishwa na sio kaunti zingine ambaye za ngome za watu wengine. So lakini licha ya hayo tunataka tufanye uchaguzi ya amani. Tunataka watu wetu wajitokeze kesho kwa hizo kaunti mbili wapigie kura vio ambayo vinachaguliwa kesho kuanzia ya urais mpaka ya MCA, na tutajiandaa kikamilifu wakati ambaye Iebc watasema watafanya sasa uchaguzi ya gavana. Tutajiandaa tena tushirikiane na hiyo kamati ili tufanye uchaguzi ya hizo magavana mbili. Asanteni sana. Tuko sawa? Twende tupige kura sasa. Na tafadhali mnajua nani mwenye kupigia kura. Asanteni.